Okay, good morning everyone. So today we will be discussing about complex integration. In the last few classes we were discussing about Cauchy-Riemann condition and analytical function, and then last class we have discussed about limits, continuity and differentiability of a complex function. Okay, and today we will be moving on to complex integration. In that part we have two theorem basically, that is one is Cauchy theorem, another one is Cauchy integral theorem. Okay, so let's find it out how we examine that one. What is Cauchy integral theorem and all we'll understand. So we'll start discussing about complex integration part. Based on the integration of a complex value, there are two representation mainly. Okay, the first one we call it as Cauchy theorem, and the second one we call it as Cauchy integral theorem. Okay, so we'll just examine what is Cauchy theorem and Cauchy's integral theorem. The first one, Cauchy's theorem. Cauchy's theorem. So that is the first one. So if Cauchy's theorem is saying that if f of z is an analytic function, and f dash of z is continuous at each point within and on the curve C, then integral close to integral C f of z dz will be equal to 0. Okay, so this is Cauchy's theorem. If f of z is an analytical function, f dash of z is continuous at each point within and on the curve C. Okay, so what it means is that whenever you consider a curve, okay, let me consider some curve like this. Okay, so it is like a curve or a contour, you can say. Any closed curve you can close it as a contour. Okay, so this is a curve which is called as C. Okay, so which we call it as C. Okay, so if you consider any point outside this curve, if you consider any point outside this curve, that is, let the point A, so let the point we consider outside the curve, then if you take the integral of that function, then that function will be equal to 0. Okay, if any point you consider outside a curve, then the integration becomes 0. That is a basic idea of this representation, integral C f of z dz, where C is a curve and closed curve is denoted as C. So integral f of z dz equal to 0 in that case. Okay, so what is f of z is continuous means, f of z is f dash of z is continuous means it can continue. If you take the function outside this one also, it can continue, or it can also take the value outside the curve. Okay, so that is in any point you consider. We already said that what is continuous means, like, so what is limit means, so it should be applicable for all the path or the values accommodating to that, nearby to that. Okay, so simply what I can say that, so if you are representing any value, ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പരമാവധി 10 മണി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ 10:05 ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. 9:55 ആണെങ്കിൽ 10 മണിക്കുള്ളിൽ. അതിനുശേഷം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിന് നമുക്ക് അന്ന് ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നുണ്ട്. അക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി എല്ലാവരോടും പറയില്ല,
അതിനുശേഷം വരികയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ല. Okay. Okay, so Cauchy's theorem, as I said, if in any point outside the curve, if you consider, then the integral c f of z dz will be equal to 0. So now let me say what will be the case when you have a point within the curve, okay, inside the curve or on the curve. Okay, there will be two cases will be there. Sometimes you can find the point within the curve or on the curve. So what will be the corresponding complex integration case? So that is explained by Cauchy's integral theorem. Okay, so that is explained by Cauchy's integral theorem. So let me examine what is Cauchy's integral formula or theorem. Okay, so integral formula. So Cauchy's integral formula is saying is that if f of z is an analytical function, if f of z is analytic, okay, within f of z is analytic within and on a closed curve, if a is a singular point, if is any point within or on the curve C, then the corresponding function will be have the representation that is equal to, integral C f of z minus a dz, that is equal to 2 pi iota, that is I, into f of a. Okay, so this is how you have to evaluate the value corresponding to that. So integral C f of z minus a dz equal to 2 pi I into f of a. So this is a corresponding representation. So this will be valid when you consider any curve like this. So this is a curve C. So if you consider any point A inside, okay, or if you consider any point on the curve, okay, on the, if you consider A, okay, in these two cases we can utilize the above integration method in order to evaluate the f of z analytical function. Okay, so this is Cauchy integral formula, and before coming to the detailed discussion of this one, so let me introduce you one more thing, that is about singularity. Okay, singularity means, so what is singularity means is that when you consider this function, this Cauchy's integral formula, so you can see that f of z divided by z minus a. Okay, f of z divided by z minus a, so z minus a equal to 0. If z minus a equal to 0 means what? So that is f of z divided by z minus a. So that becomes infinity. So infinity. And if this point if you consider, so when this will become 0, when z minus a will become 0, we know that when you consider this condition, we can call it as z equal to a. Whenever z equal to a, then this z minus a will becomes to 0. Okay, so this point when z equal to a, this point we called as point of singularity. Okay, point of singularity. So this is very important representation, it's about singularity point. So z minus a equal to 0, if you consider, you will understand what is z is equal to a. So if any condition z, that is z minus a, the denominator part of this one above equation, okay, the denominator part of the becomes 0 means, so that is a point we find the point of singularity. So in order to get
you can just simply, for this case you can simply take it as z minus a equal to 0, then you will be getting z is equal to a. So whenever z equal to a, so this value becomes 0. So that time this f of z by z minus a becomes infinity. So this is the point where we call as the singularity point, that is z minus a becomes 0 and the function f of z divided by z minus a becomes infinity. That is the point we call as point of singularity point. Okay, so this is very important before we coming or before we evaluating any problem regarding Cauchy's theorem and Cauchy's integral theorem. Okay, so let me introduce you. So there is a n is missing, right? Okay, Cauchy integral theorem. So we'll introduce one small problem regarding that. Then you will understand how do you utilize this concept when it comes to different problems. So first, let me take first question here. So that is, so evaluate integral c z square minus z plus 1 divided by z minus 1. Okay, where c is the circle. Okay, so it is given that this is a representation. Then you want to evaluate in two conditions, that is mod z is equal to 1, and the second case you have to evaluate is that whenever mod z is equal to 1 by 2. In these two conditions you need to evaluate the above integration complex function integral c z square minus z plus 1 divided by z minus 1 dz, where c is a circle. So the given curve is basically a circle. So that is already given in the representation, or else also you can identify whether the curve is circle or not. That is, it is saying is that the mod z equal to 1 is actually representing a circle. Okay, so this curve is actually representing a circle, and similarly mod z equal to 1 by 2 also representing a circle. We know that when you consider z is equal to x plus iy, right? So it is actually a phase trajectory we are obtaining with respect to x and y. Will get a corresponding graphical representation you will be obtaining, right? So here what we said is that in this case the representation of the complex function or the complex number is actually what? It will be a circular representation. It is actually tracing a circle here. Okay, so let me examine. So as we have given z is equal to x plus I, that is already we know that whenever you have a complex number we do represent in this fashion. So now let me say that what is mod z? We said it in the first class itself, that is mod z is equal to what? It is root x square plus y square, and it is given that from the first problem, that is this one first section, we have given that mod z is equal to what? Mod z is equal to 1. Okay, so that is, if I take the square on the both side, I will be getting what? X square plus y square equal to 1. Okay, x square equal to y square plus y square equal to 1 I will be getting here. And now what I want to share you is that here you can see that mod z is equal to 1. This is an equation that is given. Okay, so if I represent mod z minus a equal to r, okay, where a is the center point, is the center of the circle. So as we can identify that x square plus y square equal to 1 means what? It is actually representing an equation of a circle, right? That you are familiar with. If it is ellipse, how do we represent? If it is ellipse, x square plus a square plus y square plus b square equal to 1 will be there. Okay, so if it is circle, then we'll have x square divided by a square plus y square divided by a square equal to 1. So that is x square plus y square equal to a square will be coming. That means a is representing the corresponding radius of that. Okay, corresponding radius of that circle. Okay, and similar fashion here you can say that mod z minus a equal to r
in this equation where A is representing the center of the circle. If the center of the circle is 0, then you will have only mod z. Okay. So let me just say that, and this R is representing what? This R is radius. And do not confuse that this A I am representing as the center point of the circle, origin of the circle. Okay. I am not taking as a singularity point because I am coming to the case of singularity point again. So let me just take it as A is considered as the center of the circle here. So it is in the where it will be 0 0 coordinate. That means I can take A equal to 0. That is mod z is equal to R will be the my corresponding representation, where R is equal to the radius. Okay. So here in the above problem, what is mod z? Mod z is equal to what? R equal to 1 ആണ്, that is mod z is equal to 1 because R equal to 1 ആണ് above case problem. Okay, these are important to understand before coming evaluating above integration part. So that's why I am keep on discussing those parts. So now let me come to the problem here. First we'll consider in the above case. Okay, so let me come to the solution of this one. That is, we have, whenever you are given with a function that is integral c z square minus z plus 1 divided by z minus 1 dz. Okay, so here you can just put a dz as well. Okay, so it is a simple function compared to that. That is, this function has a fashion, this will be in this fashion. How? This is like f of z divided by z minus 1. Okay, so this is in that fashion. So let me just keep it like this. That is, whenever I check the singularity point here, the singularity point here, so I'll examine z minus 1 equal to what? Z minus 1 equal to 0. So from that I can find the z is equal to what? Z is equal to 1. Okay, so z is equal to 1. So that is the corresponding value I will be getting. So this is the point of singularity here. Okay, the point of singularity here is equal to z equal to 1. So that is why earlier, if I just keep it as z minus a equal to, like, is this representation, that is z is equal to a is equal to, it is 1. So the singularity point here is equal to 1. Now let me draw the above figure here. Let me draw the figure here. So that is, if I trace a figure like this, okay, so see that the circle is actually at the origin, A is the center, and in this case our center is 0 0. Okay, 0 0. Then I can directly say that A equal to 0 because A is actually the center point and R is the corresponding radius. Already we know that the radius is equal to 1. Okay, the radius value is equal to 1. So it will be 1 on every side. So now when you consider the singularity point, when you consider singularity point, we have obtained is that A equal to what? A equal to 1. So the singularity point will be where? The singularity point will be on the circle. Okay, so it will be on the circle. You will obtain the value A here. A means singularity point. A equal to 1 is the singularity here. So it will be on where? It will be on the circle. That is very important. Okay, so here you can see that A equal to 1 and the radius also equal to 1. So that is, I can say that the singularity point, that point will be on the circle here. So I can examine, in this case A will be equal to 1, so is on the circle. Okay, is on the circle, on the circle C. Then in that case, by Cauchy, in this case we will be utilizing which formula? In this case we will be using Cauchy's integral formula, because Cauchy's integral formula is giving an idea whenever you have a point within on the curve cases. That is, I can take the formula, that is integral C
f of z divided by z minus a dz equal to 2 pi I into f of a. Okay, so that is, in this case I can consider like this, that is integral c z square minus z plus 1 divided by z minus 1 dz is equal to 2 pi I into f of 1 will be there, f of 1, because a equal to 1 in this case. And now if you give what is f of 1, f of z is equal to what? That is z square minus z plus 1, and that is f of 1 is equal to 1 minus 1 plus 1. Okay, let me just check it here. Yeah. Yeah, 1 minus 1 into 1, that is will be getting what? It is equal to f of 1 will be equal to 1. Right. So now if I substitute that into the case, I'll be getting what? I'll be getting 2 pi I into f of 1 is 1. So that is 2 pi I I'll be getting here. Okay. So this is the integration solution corresponding to that case, where I is the iota, that is root minus 1, that you already know. So this is the first case. So first you solve mod z equal to 1, you will be getting this value corresponding to that. Okay. Now let me just consider the other case. So that is, in the second case, you will have the value, that is mod z is equal to what? Mod z is equal to 1 by 2. Okay, in this case, when you trace a circle here, okay, so you will have a circle here. So the circle, in this case, the center of the circle is again like it is an 0 0, right? So that is that's why I getting mod z is equal to that value. And also I can say that the radius will be equal to what? Radius is half here. Okay, radius value will be half, like way earlier we compared. With that condition, we'll have radius value will be equal to half. Okay, hope you understand. Radius value will be equal to half in this case. And we already identified that the above function, that is c z square minus z plus 1 divided by z minus 1 dz, in this one the singularity point will be equal to what? Z is equal to 1, that is z is equal to 1 equal to a. So the singularity point is a equal to 1. So singularity point is a equal to 1, singularity point. Okay, so it is where, when you consider this circle, the singularity point will be outside the circle. That means it will be at this point. A equal to 1 means it will be at this point. Okay, so that is, the point will be where? The point will be outside the circle, right? Okay, so the point a equal to 1 is outside the circle, outside the circle. So ഈ കേസിൽ നമ്മൾ theorem apply ചെയ്യാം. Though this case you have to apply Cauchy's theorem, because we said that whenever you have a point outside the curve, so you can directly say that by Cauchy's theorem, integral c f of z dz equal to what? Equal to 0. That means integral c z square minus z plus 1 divided by z minus 1 dz will be equal to 0 in this case. Okay, so this is how you evaluate different problem. In this case, basically you want to understand, so what is the given curve, whether the curve is a circle or ellipse or any other circle, any other shape. Okay, first you have to address that, and you have to get the preliminary representation of that, that is the corresponding
radius or the center of the value. From this equation we already understood how do we get the radius and the center from the first cases. Okay, so here the radius is half and the center is 0 0. Okay, so in that case the singularity point we already obtained is a equal to 1, so it will be well outside the circle, so we can directly apply Cauchy's theorem. Okay, so hope you understood how to apply Cauchy's theorem and Cauchy integral theorem. So whenever you have a point outside a curve, then you have to apply Cauchy's theorem. Whenever you have a point inside or with on the curve, then that time you have to utilize Cauchy's integral theorem. Okay, so let me come to one more. Ajujol. Within and on the curve നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എന്നാ പറഞ്ഞേ f of z is continuous at within and on the curve എന്നാ പറഞ്ഞേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവുമ്പോൾ എന്താവും നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡ് ഉള്ള പോയിന്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോളോയിങ് ഇറ്റ്സ് ഫ്ലോയിങ് ലൈക്ക് സംതിങ് നോ സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്സൈഡ് ഉള്ള പോയിന്റും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം then it will be integral c f of z dz will be equal to 0 എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ f dash of z is continuous within and on the curve എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സിംഗുലാരിറ്റി പോയിന്റ്സ് സിംഗുലാരിറ്റി പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിംഗുലാരിറ്റി പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കർവിന് ഔട്ട്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കോച്ചീസ് തിയറം കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും സെക്കൻഡ് കേസിൽ നമ്മളെ നിങ്ങളെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലാരിറ്റി പോയിന്റ് വിത്തിൻ ഓർ ഓൺ ദ കർവ് ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോച്ചീസ് ഇന്റഗ്രൽ ഫോർമുലയാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 pi I into f of a ആയിരിക്കും where a is the singularity point. Okay, so അതാണ് അതിന്റെ ഇത് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞ കാര്യം okay, hope it is clear. So we'll do one more problem regarding this one, then you are getting an idea of this. That is z square plus 1 divided by z into z plus 1. Okay, okay, z into 2z plus 1, sorry, z into 2z plus 1, z into 2z plus 1 dz. Okay, where c is the circle, c is mod z is equal to 1. Okay, so this is a question here. Integral z square plus 1 divided by z into 2z plus 1 dz where c is mod z is equal to 1. Okay, so ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഇന്റഗ്രേഷൻ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. കൺസിഡർ ചെയ്യാം mod z is equal to 1, mod z is equal to 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഏത് ടൈപ്പുള്ള കർവ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ് മോഡ് z മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഫാഷനിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും ഒരു സർക്കിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റ് എവിടെ വരുന്നത് എന്നുള്ള അനുസരിച്ചാണ്. ഓക്കെ, ഇത് എല്ലാ സമയത്തും 0 ആണെന്നില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മോഡ് z ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബേസിക്കലി എ വിൽ ബി അറ്റ് ദ സെന്റർ, സോ 0 0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലായിരിക്കും. ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും 1 0. ഓക്കെ, അതായത് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കും ഈ കേസിൽ. സോ അതാണ് മോഡ് z ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു മോഡ് z ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കേണ്ടത് അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കർവ് ആണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ റേഡിയസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാ ഏരിയയിലും അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റേഡിയസ്, നമുക്ക് സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എല്ലാ സൈഡിലോട്ടും സെയിം ആണല്ലോ. സോ ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ഐ റെപ്രസെന്റ്
this case, so I'll be representing like this. Okay, so I'll have a curve like this. So this is a circle, this is a circle. Okay, circle which having a origin that is 0 0 and a radius 1 0. അതാണ് mod z equal to 1 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് mod z minus a equal to r എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ. അപ്പോൾ അത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? a ന്റെ വാല്യൂയും r ന്റെ വാല്യൂയും നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫാഷനിലല്ല ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് z മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് z ഈക്വൽ ടു എ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. പകരം എന്താ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് z ഇൻറ്റു 2z പ്ലസ് 1 ആണ്. അതായത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള തിയറം സിംഗുലാരിറ്റി കാണാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആവണം. ഡിനോമിനേറ്റർ 0 ആവണം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്താവും? ഈ എൻ്റയർ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായും? ഇൻഫിനിറ്റി ആവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടേണ്ട എന്താണ്? z ഇൻറ്റു 2z പ്ലസ് 1 is equal to 0. Okay, so if you consider this case, so either z is equal to 0 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു സിംഗുലർ പോയിന്റ്. another one എന്ന് പറയുന്നത് 2 into 2z plus 1 equal to 0, that is z is equal to what? Minus 1 by 2. So there are two singular points associated with that. Okay, so now in order to evaluate this function, okay, so before coming to this discussion, let me just ask you whether this point is within the circle or outside the circle. So which formula we'll be using? ഇവിടെ ഏത് ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക? നമുക്കുള്ള സിംഗുലാരിറ്റി പോയിന്റ് ഒന്ന് z is equal to 0 ആണ്, ഒന്ന് z is equal to minus 1 by 2 ആണ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് തിയർ ആണോ ഉപയോഗിക്കുക? കോച്ചീസ് ഇന്റഗ്രൽ തിയർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കോച്ചീസ് തിയർ ആണോ? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞേ. നമ്മുടെ റേഡിയസ് ഇവിടെ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? റേഡിയസ് a ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്, സോറി r ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. അപ്പം ഈ സിംഗുലാരിറ്റി പോയിന്റ്സ് 0 ആൻഡ് മൈനസ് 1 by 2 എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തിൻ ദ കർവ് ആണോ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് ദ കർവ് ആണോ വരിക? വിത്തിൻ ദ കർവ്. അപ്പോൾ ഏത് തിയറാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? കോച്ചീസ് ഇന്റഗ്രൽ തിയറം. ഓക്കെ, so that's how we will work out any problem. So ഇവിടെ നമ്മൾ വിത്തിൻ ദ കർവ് ആണ്. z ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സോ a ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇവിടെയാണ് വരിക. a ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1 by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ ആയിരിക്കും വരിക? a ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1 by 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് വരിക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വാല്യൂ വിൽ ബി വിത്തിൻ ദ കർവ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുള്ള രണ്ട് വാല്യൂസും വരുന്നത്. ഓക്കെ, a ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1 by 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് വരിക. a ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ in this case we'll say that this representation here we have to use Cauchy's integral theorem. So by using Cauchy's integral theorem, എന്തുകൊണ്ട് Cauchy's integral theorem ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഇവിടെയുള്ള സിംഗുലാരിറ്റി പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിംഗുലാരിറ്റി points are within the curve. അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ അതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, വിത്തിൻ ദ കർവ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് ദ കർവ് ആണോ. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ കർവ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ റേഡിയസും സെന്ററും നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തിൻ ദ കർവ് ആണോ ഓൺ ദ കർവ് ആണോ ഔട്ട്സൈഡ് ദ കർവ് ആണോ എന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വൺസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുക മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഏത് ഇന്റഗ്രൽ തിയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ ഇവിടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് നമുക്കൊരു ട്രിക്കി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ z സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ z ഇൻറ്റു 2z പ്ലസ് 1. ഓൾവേസ് നമുക്ക് തരുന്ന പ്രോബ്ലം ഡയറക്റ്റ്ലി ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിക്കോളും നിർബന്ധമില്ല. സോ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ഇവിടെ ഇന്റഗ്രൽ z സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? പുറത്തെടുത്തു. z സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 1 by z ഡിവൈഡ് ബൈ, ഞാൻ ഇതിനെ
പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഫോമിൽ നമ്മൾ എഴുതി 2z plus 1. Okay, so once ഇത് വാല്യൂവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ again നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. So z square plus 1 if I take, so I'll have 1 by z minus 2 divided by 2z plus 1 into dz. ഞാൻ അതിനെ partial fractions ആയിട്ട് എഴുതിയതാണ് ഈ ഒരു ഫാഷൻ. So that means I can represent, ഇതിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. That is integral c z square plus 1 divided by z dz minus 2 into z square plus 1 divided by 2z plus 1, okay, dz. Okay, so this is how it will come. Now here കേസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്തു, രണ്ടിനെയും രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി എഴുതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് z എന്ന് പറയുന്ന കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ z ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സിംഗുലാരിറ്റി പോയിന്റ് ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് കേസിൽ 2z plus 1 ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാല്യൂ കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്, സിംഗുലാരിറ്റി പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് z ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 2πi ഇൻറ്റു f ഓഫ് 0 എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, മൈനസ് ഇവിടെ 2 ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്താണ് ഇന്റഗ്രൽ z സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 2z പ്ലസ് 1 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ ഇവിടെ 2z പ്ലസ് 1ന്റെ സിംഗുലാരിറ്റി പോയിന്റ്സ് ഏതെന്തായിരുന്നു, 2πi ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് മൈനസ് 1/2, എഫ് ഓഫ് മൈനസ് 1/2. ഈ രീതിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എഫ് ഓഫ് 0 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എബോവ് വാല്യൂവിൽ എന്ത് കിട്ടും, z സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1ന് നമ്മൾ 0 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും, ദാറ്റ് ഈസ് വിൽ ഹാവ് 1 എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 സെക്കൻഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് z. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് കേസിലെ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്, ഫസ്റ്റ് കേസിലെ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ z സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ആണ് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക, 1 വരും. ആൻഡ് സിമിലർലി ഇവിടുത്തെ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ്, z സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്, എഫ് ഓഫ് മൈനസ് 1/2 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, എഫ് ഓഫ് മൈനസ് 1/2 കൊടുക്കുമ്പോൾ 1/4 അല്ലേ പ്ലസ് 1 എന്ന് വരും, 1/4 പ്ലസ് 1 വരും. Okay, 1/4 plus 1 എന്ന് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 2πi ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു 2πi അല്ലേ, ഇൻറ്റു എന്ത് വരും, ഇൻറ്റു 1/4 പ്ലസ് 1, ദാറ്റ് ഈസ് 5/4 അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ആസ് 2πi ഇൻറ്റു 2πi മൈനസ് 4πi 5/4 വരും. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു 5/4. So that is will be getting us what, 2πi minus pi I, that is pi I will be the correct answer corresponding to that. Sorry, 2πi minus, yeah, 2πi minus 5πi, that is you will be getting minus 3πi. So ഇതാണ് ആ കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുക എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഭാഗങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. കോച്ചീസ് ഇൻ്റഗ്രൽ തിയറും കോച്ചീസ് തിയറും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന 1-2 പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഈ 2 പ്രോബ്ലംസ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ബേസിക്കലി നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞോ, ആരോ ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, പറഞ്ഞോ. എവിടെ
2 pi I into ഇവിടെ 2 into 2 അതാണ് 4 pi I എന്ന് എഴുതിയ അവിടെ 2 into 2 4 pi I into 5 by 4. Okay. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സിംഗുലാരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിംഗുലാരിറ്റി പോയിന്റ്സ് ചില കേസിൽ ഒന്നിലധികം സിംഗുലാരിറ്റി പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മളിപ്പം സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോച്ചീസ് ഇന്റഗ്രൽ തിയറത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരാം അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ടൈലർ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗമുണ്ട് ഞാനതോട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അതിലോട്ട് വരട്ടെ നമ്മൾ ഏതൊരു സീരീസിനും ഒരു സർക്കുലർ റീജിയന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു സീരീസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ഹാവ് ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് സീരീസ് ബേസിക്കലി ഉണ്ട് ഒന്ന് ലോറന്റ് സീരീസ് അതുപോലെ ടൈലർ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സീരീസ് റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യു ദാറ്റ് Taylor and Laurent series. Taylor's and Laurent's series. Okay. So for a circular region, so Taylor series ആണ് പറയുന്നത് for a circular region f of z is equal to f of a plus z minus a f dash of a plus f dash of a z minus a square divided by L square f dash a plus etc. So when all powers, in this case when all powers of z is positive, then we call it as Taylor series. Okay, when the powers of all, in this case all the powers are പോസിറ്റീവ് z മൈനസ് എൻ്റെ എല്ലാ പവറും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇതിന് സീരീസിന് നമ്മൾ ടൈലർ സീരീസ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ടൈലർ സീരീസ് ഓക്കെ നൗ ഇഫ് യു കേസ് കൺസിഡർ എ കേസ് ഫോർ എ ring type region okay so we'll have ring type region okay so in this case f of z എന്ന് പറയുന്നത് will be equal to what equal to a0 plus a1 into z minus a plus a2 z minus a square plus etc a minus 1 z minus a minus 1 plus a minus 2 z minus a minus 2 plus etc where ഈ കേസ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും where the powers of z are positive and negative or sometimes only negative okay then it is Laurent series okay so this is how you will identify whether the series is Laurent's or Taylor series okay by only checking the power of z minus a okay if the power of z is coming out let you examine that where a equal to 0 okay so a equal to 0 means
z minus a will be equal to simply z. So in that case, if the power of z is positive, if the power of z is positive, then it will be Taylor series. That means all the powers of z should be, positive, then it will be a Taylor series. That is how you will identify a Taylor series. Okay. In another case, in the case of a Laurent series, all the powers should be either positive or negative, or you can say that completely negative as well. In these two conditions, if it is mixed state of positive and negative powers and all negative powers of z, then you can call it as Laurent series. Okay, so in this fashion you will distinguish from Laurent series and uh, Taylor series in normal case, and we'll just examine how do we verify whether a function is Laurent series or not. So that we'll just check it, and we'll just give one problem here. So that is, so let expand. So this is one problem here. So expand f of z equal to 1 by z minus 1 divided by 1 by z minus 1 into z minus 2 in the region, first one 0 less than mod z less than 1. Okay, and second case 0 less than mod z less than 2. Sorry, this is not 0, this is 1. Okay, and the third case you have to evaluate mod z greater than 2. Okay, so you have to expand the given function f of z 1 by z minus 1 z minus 2 in the region 0 less than mod z less than 1 and 1 less than mod z less than 2, and the third one mod z greater than 2. In these three different region you expand f of z and you find whether it is a Laurent series or a Taylor series expansion in different region. Okay, that is how you have to examine this case. Okay, so we'll just check it out how it comes here. So I have a function that is f of z is equal to 1 by z minus 1 into z minus 2. So this I can represent like this fashion, that is minus 1 by z minus 1, okay, plus 1 by z plus 2. Okay, so if I just examine, I'll be getting the same representation like I am getting earlier case. So this I am just keeping like a partial fraction method. So I am just representing 1 by minus 1 by z minus 1 plus 1 by z plus 2. So that is this will be equal to what? 1 by z plus 2 minus 1 by z minus 1. Okay, നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ചെയ്യാനുള്ള കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Okay, sorry, there is one small correction. That is z minus 2. Okay, this is not z plus 2, z minus 2. Okay, z minus 2 in this case. So let me just take the first region. First region says that 0 less than mod z less than 1. So this is our first region. So the values of mod z is lies between 0 and 1 in this case. So that is f of z is equal to, we'll have 1 by z minus 2, okay, minus 1 by z minus 1. So this is a value here, and since
in this case, when you consider the region 0 mod is z less than 1, right? So the possible values of z will be, in this case will be z is equal to 1 is 2 and z is equal to 1 is the possible value. Okay, so if you are getting the region, so z is equal to 2 means in this case it is outside that region, right? So when you evaluating that, so you have to take 1 by, you have to take the minus 2 outside from this one, that is minus 2 into 1 minus z by 2 will be there. Okay, so this is how you have to take the representation here. So first you have to take 2, then you want to convert in order to represent in that fashion, that is minus 1 by, then this case minus 1 you take it as 1 minus z. Simply you take like this, and now if I represent like this, I'll have minus 1 by 2 here into 1 minus z by 2 raised to minus 1 plus, because minus and minus will be, that is plus, that is 1 minus z into minus 1. Okay, so that is I can represent, we'll have a binomial theorem. From the binomial theorem we had representation, that is whenever you have a function 1 minus d, 1 minus d minus 1, so binomially you can expand, that is 1 plus d square plus d raised to 4 plus like etc, sorry, d raised to cube plus d raised to 4 etc, like you can expand. So from that idea you can expand this function, you can expand this function in similar fashion, that is you will be getting minus 1 by 2 into 1 plus z by 2 plus z square by 2 square plus z cube divided by 3 cube, sorry, z cube divided by 2 cube etc, then plus, and similarly 1 minus z also you can expand, that explanation will be 1 plus z square plus z cube plus etc, like this. Okay, so if you do that you will have the corresponding representation. So you can see that in this case the power of z is, the power of z is positive in all cases. Okay, in all cases, so this is a Taylor series. Okay, this will be a Taylor series representation. Okay, now let me came to the next one, then you will understand better. So now in this case, in the second case we'll have 1 less than mod z less than 2. Okay, so that is f of z is equal to 1 by z minus 2 minus 1 by z minus 1, that is equal to 1 by, here also again you take it a 2 outside, then you can take the minus 2 like this, minus 2 if you take 1 minus z by 2. Okay, that is minus 1 by z into 1 minus 1 by z. Here we took actually we have taken the value z outside, because the value of z will be, in this case the value of z is equal to approximately equal to 1, right? So we will be considering mod z will be having the value what, mod will be having the value greater than 1 here. Okay, so mod, okay, let me just finish it and I'll tell you how we take z here. In earlier cases how we took 1 outside. Okay, I'll just complete this one and I'll tell you how do we done that. So you just finish it here, minus 1 by 2 into 1 minus z by 2 minus 1 minus 1 by z into 1 minus 1 by z into minus 1. Okay, so that is equal to minus 1 by 2, if you binomially expand that, that is 1 plus z by 2 plus z square divided by 2 square plus z cube divided by 3 cube plus etc, minus 1 by z into 1 plus
1 by z plus 1 by z square plus 1 by z cube, like you can expand that, and which is of the form of Laurent series. Okay, this is of the form Lorentz series. Why? Because you have a power, you have positive powers of z is there. Okay, positive power of z and negative power of z is present here, because 1 by z means what? That is z raised to minus 1 left. So you have mixed powers of z are there, so it is a Lorentz series. Now let me examine the third case. So let me examine the third case, that is mod z is greater than 2. So in that case f of z is equal to what? 1 by z minus 2 minus 1 by z minus 1. Okay, now in this case you will be, the mod z will be having the value greater than 2. So greater than 2, then in that case you, whenever you have take it outside from the bracket, you have to take z will be having the value greater than 2. So you have to take z outside from the bracket, that is z into 1 minus 2 by z. And again on the 1 by z minus side also, here z will be having the value greater than 1. So you have to take z outside from the bracket, that is 1 minus 1 by z. Okay, so that is the rule here. Only the thumb rule is that whenever you are having the value of z is greater than the given value here 2 or minus 1, then you have to take z outside. If the value of z is less than 1 or 2 in this case, then you have to take 2 or 1 outside from that. Okay, so that is a general rule. I will explain that once again. So let me finish it, this one, that is 1 minus 2 by z minus 1 minus 1 by z into 1 minus 1 by z minus 1. So that is, if you expand this one, 1 by z into 1 minus 2 by z, that is 1 plus 2 by z plus 2 square by z square plus 2 cube by z cube plus etc. minus 1 by z into 1 plus 1 by z plus 1 by z square plus 1 by z cube. So that is, you will having, in these two cases the two series will be having what? The powers of z is negative in all cases. So that is, it is a, so it is a Laurent series. Okay, so this is how you identify a Laurent series and a Taylor series. Okay, so just check the power of z and uh, power of z, whether it is the power is mixed value of positive and negative powers, then it will be Laurent series. And if it is completely negative also, the powers is completely negative also, you have to treat it as a Laurent series. And if the power is all positive, then you will be having a Taylor series. So in this discussion, the important intake should be, you have to understand binomial expansion. Okay, how do a binomial expansion look like? So this formula is very important. Okay, that you have to understand. And secondly, how do I take a minus 2 outside from this case? Okay, how do I take minus 2 outside from this case is a one of the important aspect you have to understand. That is, whenever in this case you can see that, so in this case we'll have, the condition is 0 and the value of mod z will be in between 0 and 1. Yeah. The value of mod z will be having the value in between 0 and 1. So that means the possible value, one of the possible value will be what? One of the possible value will be half. Yeah. So if the value of the mod z is less than the value of given, less than the value of 2, okay, then you have to take the minus 2 outside the bracket, then you have to execute. Okay, and similarly in z minus 1 case also, here the value of mod z is less than 1, so you have to take minus 1 outside from the bracket in order to evaluate. Okay, so that is how the rule we have done in that case. And similarly here, if you consider the second problem, so you will understand better. So in this problem you can see that
the mod z value can take two values. One is the possible value will be what, that is 1.5, because it will be in between 1 and 2. So it will be 1 and 2, but this value will be less than 2, right? It value will be less than 2. Okay, so in this case 1 by z minus 2, I have to take minus 2 outside, because the value of mod z is less than 2. So in that case you have to take minus 2 outside from that one. Okay, and in the second case, in the case of 1 minus z minus 1, the value is greater than 1, right? So that is mod z will be having the value greater than 1. So in that time you have to take the z, you have to take outside, then you have to execute the remaining problem. Okay, so that is the two condition I have executed. And in the last case if you examine, the possible values will be like what, 2.5. So possible value one you can take it as 2.5, because mod z is greater than 2. So that is, you will have mod z will be having greater than 2 in this case, and mod z value is greater than 1. So you have to take z outside from the bracket, in order to execute this problem. Okay, so basically in Lawrence and Taylor series, what you want to do, that there will be a given function they will give, so you expand that given function and in series fashion by using binomial theorem, as I said earlier. Okay, so you expand that and you check that the power of the power of z, how it will be, you check that. And if the power is mixed with the different positive and negative powers, it will be Lorentz series. And if it's completely positive powers of z, then you can say that that will be a Taylor series. Okay, so that's all about the for today. So remaining session we'll do on tomorrow. Also I will give a homework problem regarding Taylor series as well, so you can work it out by yourself. And if any doubt exists after that as well, you can ask me on the next class. We'll do that as well. Okay.